here, and I invite everyone to turn to page 147 in your prayer book, is that cantor begins with Shochenat. שוכנת מרום וקדוש שמו וכתוב ונצלקים ללילה ישרים נבטלה בפי ישרים תתעלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמחלות רבבות תמחל בית ישראל וינעל בהם שמך מכן בכל דור שכן חולל כל היוצרים בפניך אדוני אלוהינו ורואי אבותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר לברך להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשתחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו ברכות והודאות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול נטיש מלכות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה Please rise. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי וחי יכול וביום ואחון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא יתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשו בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ועמל ואמרו אמן. 149. ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. You may be seated. We continue on 150 at the bottom. אין כאלוהיך אדוני אלוהי בעולם הזה ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא אפס פרטך גליל למות המשיח ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. 151. אל האדון לכל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גדול וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו המתגאה חיות הקודש ונדר בכבוד ומרכבה זכות ומישור לפני כניסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורו שברא אלוהינו יצרה בדעת בבינה ובשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיו ומפיקים נור קנאי זיוון בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים להם הרצון קונם פאר וכבוד נותנים לשמור זו לערינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרחו רעל והתקין צורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבורה תפארת וגדולה
152. השש וכל מעשים. תתברך מושיענו שבח מעשה ידיך, ועל מאורי ושתתפארו חסלה. 153. תתברך צורים מלכים בגואלנו. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם מסייבי מעל ורצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה ובזמרה ובזמרה, בשירה ובזמרה ובזמרה, ומברכים ושבחים, ומפרים ומריצים, ומתישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא, וכולם מקבלים עליהם מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להביט עצמם בנחת רוח בשפה ברורה ועמה קדושה, כולם כחלונים אומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו, ואופנים וחיות הקודש ורעש גדול מתנשאים לעומתם צרפים, לעומתם ושבחים למרים ברוך כבוד אדוני ממקומו. אור חדש על ציון, על ציון תאיר, ונזכה כולנו מאירו לאורו. אור חדש על ציון תאיר, אדוני יוצר המאורות. 154. אהבה רבה אהבתנו, אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ותורה חמת עלינו, אבינו מלכנו בעבור אבותינו, שבטחו בך, שבטחו בך, אבינו מלכנו, ותלמדם חוקי חיים, כן תכוננו תלמדנו, אבינו אב הרחמן, המרחם רחם עלינו, ותן בליבנו להבין, להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו
אנוכי במו ישראל באחווה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. We continue in Hebrew or English to the middle of 156. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף את עיר תכלת. והיה לכם לציצית וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריכם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. לדור ודוקור הוא קיים ושמו קיים וחיסור נכון, מלכותו ואמונתו לעד קיימת. אמת שטח הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואל גדולתנו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו מצילה מעולם שמך, אין אלוהים זולתך. עזרת אבותינו אתה אומר עולם. תהילות לעליון ברוך ומבורך, משה בני ישראל אכלנו שירה ושמחה רבה ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, נורא תהילות אוסף אלה. שירה חדשה שיבחו ועולים לשמך ספר היום, יכול כולם עודו ואם לי יכול ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד. Please rise. צור ישראל, כל מעל בעזרת ישראל, עובדי חינומך, יהודה וישראל. כל עלינו, אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני
Yisrael. We join together with the opening blessings of the Shacharit Amidah, page 159. Baruch atah Adonai, Eloheinu, Elohei Avoteinu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarai, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el HaGadol, HaGibor VeHanora, El Elyon, Kamel Chasadim Tovim, Vekoneh HaKol, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניכם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע. מחלחל החיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, זומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. לקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב ביד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול נדיב וחזק משמיעים קול, אז בקול רעש גדול נדיב וחזק משמיעים קול, מתנשאים לעומת צרפים, מתנשאים לעומת צרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע, ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם ותשכון, תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ונצח נצחים, ועינינו תראינה מלכותך. בשירי עוזך, ידי דוד משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גוד לך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גוד לך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לעולם לעולם ועד. לדור ודור, לדור ודור,
We continue silently from 162 to 166 in Hebrew or English. If you haven't finished the Amidah, you may continue. We'll continue now with the Kaddish Shalem, page 167. Vit bar vit roma vit naser vit da vit le vit ala shmeir koresha brikhole ila mi kobe khata shirata tush be khata ben khemata da miram be alma ve imeru amen tika batl tahon uvad no Israel kodam avrish maya ve imeru amen ye hey shamar va mit shmaya ve khaim ale ve ko Israel ve imeru amen osay shalom bimromav u yaseh shalom aleinu ve kol Israel ve imeru amen. You're welcome to be seated as we get ready to begin our Seder Kriyat Torah. You can sit for just a moment before we open the Ark, and we begin on page 168. And this, of course, is an opportunity to read Torah in just a moment, and we'll take out the Torah, an opportunity to read from the book of Devarim. So let's now begin at the top of page 168, Ein Kamocha. Ein kamocha va'elohim Adonai, ve'ein k'ma'asecha, malchutecha, malchut kol olamim, u'memshaltecha bechol dur v'dur. Adonai melech, Adonai malach, Adonai melech le'olam va'ed. Adonai oz le'moitein, Adonai varech et amo v'shalom, av ha'rachamim, heitiv v'virtzoncha et Zion, tivnei chomot Yerushalayim, tivnei chomot Yerushalayim. Ki v'chol levad batachnu, melech Eram benisa, Adon olamim. Please rise.
ויהי רצו אהרון ויאמר משה כל מה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני בירושלים ברוך שנתן תורה תורה ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו בין הרחץ בליש וקדישה קדישה יקירה הנאמרת ושפכן בין הרחץ בליש וקדישה קדישה יקירה הנאמרת ושפכן יהי ראווה קודמך דתפתח ליבי באורייתא ותשלים משאלי לליבי וליבה דכל עמך ישראל לטוב ולחיים ולשלום אמן. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש שמו גדול אדוני איתי ונרומם שמו יחדיו לך אדוני הגדול והגיבור והתפארת וחנץ החול כי יכול בשמיים ובארץ כי יכול בשמיים ובארץ לך אדוני המלאכה ומתנשא לחורש רוממו אדוני אלוהינו וישתחוו להקדשו רוממו אדוני אלוהינו וישתחוו להקדשו כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. And you may be seated. So I invite you now to open up your Eitz Chaim, your Torah commentaries, and turn to page 1099. And there we'll be picking up in the midst of Parsha Shoftim. We're in the midst of the book of Devarim. And here we'll see many of the criminal and civil procedures that the people should enact once they enter the land of Israel. In this first Aliyah, we see a couple of things that are very relevant and talked about often still until this day.
For example, in verse 15, which Rabbi Horowitz will read in just a moment, it says a single witness may not violate against a person any guilt or blame, that you need at least 2 or more witnesses in order to validate someone who did a potential crime like murder. And you also see at the very end, verse 21 on page 1101, now must you show pity, life for life, eye for an eye, tooth for a tooth, hand for a hand, foot for foot. You've heard that before, an eye for an eye. That appears a few other times as well in the Torah. And it's often taken literally by some other religions, by our Christian friends in particular, but not in the Jewish tradition. It was never supposed to be taken literally, an eye for an eye. That's why capital punishment was, according to the Talmud, rarely if ever done. Here we see an eye for an eye, a tooth for a tooth, a life for a life, not to be taken literally, that if you kill someone, you should be killed, but rather, as the commentary says at the bottom, not to be taken literally, it's a concrete way of saying that wrongdoers should get the punishment they deserve, neither more nor less. That there should be a certain level of punishments given to someone, but not necessarily life taken from them. But if you take out someone's eye, then your punishment should be not you get your eye taken out, but the amount of punishment you get should be the same footing as someone's eye. And a life obviously is more serious, but your life's not taken from you. Rather, there's a certain level of punishment based that's more serious than if you took out someone's eye. So another interesting aspect of Jewish tradition, a reminder that we often don't take the words of the Torah literally, but rather they're interpreted through rabbinic tradition. And the rabbis taught us often not to be taking that particular verse literally. So let's start now on page 1099, verse 14. Ben Eliezer Shalom HaKohen Baruch Shenatan Torah Yisrael B'Kedushato V'atem Advikim B'Adonai Elohechem Chayim V'Chem Hayam. Our reader this morning is Rabbi Danny Horowitz. The first portion can be found on page 1099 through 1101, chapter 19, verses 14 through 21. Baruch et Adonai HaVorach. Baruch Adonai HaVorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher barach banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Lo tasig v'oreacha asher gavlu rishonim v'nachatcha asher tinchal ba'aretz asher Adonai Elohecha noten lecha l'rishta. Lo yakum eid echad b'yish l'chol avon v'chol chatat v'chol ched asher yecheta al pi shnei eidim al pi shosh eidim yakum davar ki yakum eid hamas b'ish lanot bo sara v'yamdu shnei anashim asher lahem hariv lifnei Adonai lifnei hakohanim hashoftim asher yu bayamim hahem V'darshu hashoftim heitev v'nei sheker ha'ed sheker anav yachiv v'yasitem lo kasher zamam nasad achiv v'yarta ra mikirbecha v'nisharim yishmu v'yirau v'lo yosif v'lasodod kadavar hara hazeh b'kirbecha lo tachos einecha nefesh b'nefesh ayin b'ayin shein b'shein yad b'yad regel b'ragel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yamod Levi. Second reading is found, New Chapter 20, verses 1 through 4, pages 1101 through 1102. Baruch hu es Adonai HaMvorach. Baruch Adonai HaMvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher bachar banu mikol ha'amim v'nasan lanu es toraso. Baruch atah Adonai nosein haTorah. Amen. Ki
שיצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם, כי אדוני אלוהיך עמך עמך מארץ מצרים, והיה כקרבכם למלחמה, וניגש כהן ודיבר לעם, ואמר להם שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תרצו מבניהם, כי אדוני אלוהיכם הולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher nasan lanu Toras emes, v'chayei olam nata b'socheinu. Baruch atah Adonai, nosein haTorah. Amen. Ya'amdu Echazan Esterachu Bat Shmuel B'Malka Yonatan Ben Abraham Sarah Shelishi. The third reading can be found on pages 1102 through 1103, chapter 20, verses 5 through 9. Baruchu et Adonai Hamborach. Baruch Adonai Hamorach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamborach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, Venatan Lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. V'dibra shotrim elam lemor, mi ha'ish asher b'navayit chadash v'lo chanacho yelech v'yashov beito, pen yamut b'milchama v'ish acher yachnechenu, u'mi ha'ish asher natakerem v'lo chalalo yelech v'yashov beito, pen yamut b'milchama v'ish acher yachalelenu, u'mi ha'ish asher eres isha v'lo l'kacha yelech v'yashov beito, pen yamut b'milchama v'ish acher yikachena, v'yasvu hashotrim l'daber elam v'yamru mi ha'ish hayareh v'rach halevav yelech v'yashov beito, v'lo yimahas et avav kilvavo v'ayak kalot hashotrim l'daber elam ufakdu sarei tzavot barosham. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Asher Natan Lanu Torat Emet, V'chayei Olam Nata B'tocheinu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Yamdu Revi. The fourth reading can be found on pages 1103 through 1104, chapter 20, verses 10 through 14. Baruchu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim, Venatan Lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Ki tikra velir lilachem aleha v'karata eleh leshalom, v'hayim shalom tancha uvarcha lach, v'haya kol ha'amanim tzava yilucha l'masva barucha, im lo tashlim imcha v'yasta imcha milchama v'tzarta aleha, v'natan Adonai lecha biyadecha, v'kita et kol zuchurayif leficha rev, rak hanashim, v'tava b'ma v'chol, asher yiyeh be'er kol shalat tavos lach,
V'yachal ta'achla leivecha, asher natan, Adonai Elohecha, lach. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Talmud Chamishi. The fifth reading can be found on page 1104 through 1105, chapter 20, verses 15 through 20. Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Kein taseh l'kol ha'argim harachokot mimcha ma'od asher lo me'arei ha'goyim ha'eleina rak me'arei ha'mim ha'ela asher le'elecha noten lecha nachala lo t'chayek kol neshama k'achrimeim t'achrimeim achiti v'amori v'aknani v'aprisi achivi v'ayevusi kasher tzivcha Adonai Elohecha l'man asher yilmedu etchem lasod kechol toavotam asher asu le'lehem v'chatatem l'Adonai Elohechem ki tatzor elir yamim rabim lilachem alei adatosa lo tashkid eitzah lindoch alav garzen ki mimenu tochel v'yatav lo tichrod ki adam eitzah sedel avo mipanecha b'matzor rak eitz asher tedah ki lo eitz machal hu oto tashkit b'charata uvanita matzor ala ir asher hi osa imecha milchama adridetach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Ta'amod shishi. The next reading is New Chapter 21, page 1105 through 1106, verses 1 through 6. Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Ki matzei chalal v'adama asher Adonai Elohecha noten lecha l'rishta nofel basadeh lo nadam mehikahu v'yatzu zekanecha v'shavtecha u'maradu el ha'arim asher svivorech halal v'aya ha'ir ha'korva el halal v'lachu ziknei Ha'hi eglat bakar asher lo bad ba asher l'moshcha ba'ol v'horidu ziknei Ha'ir ha'yet ha'egla el nachalei dan asher lo yeved bo v'lo yisareya v'arfu sham et ha'egla b'nachal v'nikshu ha'kohanim b'nei Levi kivam bachar Adonai Elohecha l'sharto l'varech b'shem Adonai v'apim yiyah kol ri v'kol naga v'chol ziknei ha'ir ha'i ha'krovim el ha'chalal yirchatzu et yedehem al ha'egla ha'arufa b'nachal. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. The tradition now gives us an opportunity to offer a Misha Barak prayer, a
prayer of healing for all those in our community who are ill at this time. The cantor begins with the Mishaberak prayer. May the source of strength who bless the ones before us help us find the courage to make our lives a blessing for us and all of those we love. God, we ask you to bring blessing and healing to the following individuals: Avram Yitzhak ben Chaim, Bluma bat Salma, Chaim Yisrael ben Herschel, Hayalea bat Malcha Rachel, Danielle bat Noga, Edith Malcha bat Gittel Label, Eliezer ben Esther Gittel, Elcha bat Chana ben Moshe, Emmanuel ben Yafa, Gittel Leah bat Devorah Ruth, Leah bat Brana Fagel, Masha Leah bat Chava Rachel, Meyer David, Michal ben Elador Aaron, Miriam bat Rachel, Rachel ben Liba, Reuven Pesach ben Mattis Yahu, Reuven Ephraim ben Razel, Rivka Rachel Leah bat Sarah Sar Rivka bat Ariel Devorah Yard Natan, Shalom Yaakov ben Tuba, Shmuel ben Devorah Bela, Tzvi Moshe ben Yosef HaKohen, Guillermo Vasquez, Elaine Bailiff, Jerome Bell, Paul Bryant, Rona Caress, Walter Dubov, Sammy Eskenazi, Harvey Freeberg, Charles Goldberg, Felicia Goldberg, Joel Goldberg, Lynn Goldberg, Tagi Hajizada, Jay Hoffman, Micah Kaplan, Aaron Kiter, Rabbi Jimmy Kessler, Jimmy Lass, Steve Lee, Yvonne Levine, Maurice Litt, Norma Martin, Erwin Miller, Russ Morgan, Jordan Mothersbach, and Jas Mothersbach, Fred Pelsinger, Bob Phillips, Nancy Reingold, Shirley Rich, Steve Davis Rosenbaum, Dorit Rotter, Bruce Rosinski, Stephen Sachs, Julie Scheinthal, Diana Richard Shapiro, Ike Shapiro, Esther Schubitz, Fran Spector, Debbie Stein, Jason Tybell, Lenny Weinberger, Helene Zadek. Shelley Jacobson and Jay Hoffman. Moshe Dev Ben Razel, Marie Mester Bas Razel, Rachel Bas Liba, Stephen Scher, Roberta Gilman Scher. Judy Fernandez. Shoshana Rachel bat Sarah Leah, Josefa Miriam bat Freda, Freda bat Sivia, Brittany Williams, Annie Beck, Gail Wilson. Steve Sachs, Jay Hoffman, Debbie Stein. Shmuel ben Devorah Bela, Steve Sachs. Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. Yamod Shvi. The seventh reading can be found on page 1106, chapter 21, verses 7 through 9. Baruch Hu et Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. V'yanu v'yamru yadeinu lo shafchu et adam hazeh yenenu lo ra'u kaper. Yamcha Yisrael asher padita Adonai v'al titein dam naki b'kerv amcha Yisrael v'nikaper lahem adam
v'atat va'er Adam anaki mikirbecha ki taseh hayashar b'nei Adonai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Please rise for Hatzi Kaddish. Yitkada v'yitkada shemei Rabbah v'yamadi vrachiruzei v'yamlich malchutei v'chayei kon v'yamei kon uv'chayei dechol beit Yisrael bagala bagala uv'izman kariv v'imru amen yehi shmei Rabbah mevorach Olam olamei almaya Yitbarach Yitbarach v'yishtabach v'yitbar v'yitramam v'yitnasei v'yitadar v'yitaleh v'yitalal Shmei dekudesha berichu Eila min kol birchata v'shirata Tushbekata v'nechemata Amiran v'yalmam You may be seated. Ta'amad maftir. Maftir Aliyah, we call Marcy Rothman. The reading is a repeat, page 1106, chapter 21, verses 7 through 9. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. V'yanu v'yamru yadeinu lo shavchu et adam hazeh v'nenu lo rahu kaper. Yamcha Yisrael asher patita Adonai v'yatitein dam naki b'kerva Amcha Yisrael v'nikaper lahem adam v'yatat v'aher adam naki mikerbecha ki taseh hayashar b'nei Adonai. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yamdu amag b'yavagolala. Please rise. Vezot haTorah asher shel Moshe livnei b'nei Yisrael api Adonai b'yad Moshe. Torah, 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 Torah tziva lanu Moshe. Torah, 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 Torah tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu. Thank you for being here. Thank you for doing it. You're doing. And you may be seated. So we're very honored this morning to have Marcy Rothman lead the Haftarah. I invite you to turn to page 1108. And this is the fourth Haftarah of Consolation as we continue to go from Tisha B'Av to Rosh Hashanah. Isaiah, the prophet Isaiah, continues to give us words of encouragement. This morning read by Marcy Rothman, page 1108. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. אנוכי הוא מנחמכם
ותראי אנוש ימות, ומבן אדם חצור יינתן, ותשכח אדוני עושיך, נוטה שמיים ויוסד ארץ, ותפחד תמיד כל היום, מבני חמת המציק, כאשר כונן להשחית, ואיה חמת המציק, מהר צועל להיפתח, ולא ימות לשחת, ולא יחסר לחמו, ואנוכי אדוני אלוהיך רוגע היום, ויהא מגליו אדוני צבאות שמו, ואשים דברי בפיך, ובצל ידי כיסיתיך, לנטוע שמיים ולסעוד ארץ, ולאמור לציון עמי אתה, התעוררי התעוררי, קומי ירושלים אשר שתית, מיד אדוני את כוס חמתו, את קובת כוס התרעלה, שתית מצית, אין מנהל לך מכל בנים ילדה, ואין מחזיק בידה מכל בנים גידלה, שתיים הנה קורותייך, מי ינוד לך, השוד והשבר, והרעב והחרב, מי ינחמך, בנייך ולפושך והוא, בראש כל חוצות כתומך מח, המלאים חמת אדוני גארת אלוהיך, לכן שימונה זאת ענייה, ושחורת ולא מיין, כה אמר אדונייך, אדוני ואלוהיך יראי במו, הנה לקחתי מיד את כוס התרעלה, את קובת כוס חמתי, לא תוסיפי לשתותך עוד, ושמתיה ביד מוגייך, אשר אמרו לנפשך שכי ונבורה, ותשימך ארץ גבך, וכחוץ לעוברים, אורי אורי, לבשי עוזך ציון, לבשי בגדי תפארתך, ירושלים עיר הקודש, כי לא יוסיף יבוא בך עוד ערב וטמא, התנערי מעפר, קומי שבי ירושלים, התפתחי מוסרי צווארך, שבייה בציון. כי כה אמר אדוני, חינם נמכרתם, ולא בכסף תגאלו. כי כה אמר אדוני, אלוהים מצרים, ירד עמי בראשונה לגור שם, ואשור באפס אשקו, ואתה מלפון נאום אדוני, כאילו ככה מחינם, מושלב יהללו נאום אדוני, ותמיד כל היום שמי מנועץ, לכן ידע עמי שמי, לכן ביום ההוא, כי אני הוא המדבר הנני, מה נבוא על ההרים רגלי מבשר,
משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה, אומר לציון מלאך אלוהיך, כל צופייך נישאו כל יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב אדוני ציון. פיצחו רננו יחדיו חרבות ירושלים, כי ניחם אדוני עמו גאל ירושלים. חשף אדוני את זרוע קודשו לעיני כל הגויים, וראו כל עופצי הארץ את ישועת אלוהינו. סורו סורו צאו משם, טמא אל תיגעו, צאו מתוכה, היברו נושא כלי אדוני, כי לא בחיפזון תצאו, ובמנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכם אדוני, ומאסיפכם אלוהי ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן אומר ועושה, המדבר ומקיים, שיכול דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך הוא לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היבט חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ומלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכפה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל עבודה והנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Thank you, Marcy, very much for beautiful and long, thorough Haftarah. And now it's an honor to call upon our congregational president, David Stein, to listen a prayer for the United States and Israel. Almighty God on high, omnipotent King, look down from your heavenly abode and bless the United States of America. May our leaders strive to establish justice and opportunity for all, and may they be successful in bringing peace to the family of nations. May your favor rest upon our beloved state of Israel, its land and all those who dwell therein. Protect Israel from war and hatred, and may our Jewish state bring comfort to those who seek refuge, light to those who dwell in darkness, and new hope to all humanity. We ask your blessings upon the valiant servicemen and women of the American military forces and the Israel Defense Forces who risk their lives to protect the welfare of all your creation. Be their shelter and fortress, and do not allow them to falter. Fill their hearts with faith and courage. Protect them on land, in the air, and on the sea. Guide them in peace, lead them toward peace, and return them speedily to their families, alive and unharmed, and let us all together say, Amen. So now we turn to page 181, and we're honored to have next week's bat mitzvah, Alexa, lead us in the Ashrei.
אשרי יושבי ביתך, עוד יחללוך סלה. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. תחילה לדוד, ארומימך אלוהיך מלך, בעברך שמך לעולם ועד. לכל יום אחריך, ולהשיבך לעולם ועד. גדול אדוני ומהולל מאוד, ולי גדולתו אין חקר. דור לדור שבח מעשיך, ופרטיך יגידו. חדר כבוד חודיך, ודברי נפלאותיך עשיך. בעזוז נורתך יאמרו, וקרבתך ספרנה. זכר רב טובך יביעו, וצדקתך ירננו. חנון ברחם אדוני, ירחמים וכל חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. להודיע לפני האדם גבורתיו, וכבוד אדם מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. עיניך אליך יסברו, ואתה נותן לכם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך, ומסביר לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכפוריו, לכל אשר יקראו באמת. רצון יראיו יעשה, בעת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל השמיע ישמיד. תחילה אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם. Hallelujah. Yesher Koach, Alexa. We look forward to next weekend when you officially become a bat mitzvah. And now let us rise as we return the Torah to the Ark, page 183. Yeah, hallelujah, Shem Adonai, ki nizkor shemo levado, hodo al eretz v'shamayim, vayarem keren le'amo, tehillah lechol chasidav, livnei Yisrael, am kerol vor
Please be seated. Shabbat Shalom. As many of you have heard or remember, I spent my vacation time moving into a house that I just bought. Very exciting, but also moving is a complicated thing. Process. It's more than just that the moving day itself is tough, which it is, and it's more than you gotta pack, and then you gotta unpack. There's a lot to moving. You gotta get boxes, and you gotta get tape, and then you gotta get more boxes, and then you gotta get more boxes, and you gotta decide the order of packing. Do you pack this bedroom first? You can't pack your kitchen because you need the kitchen stuff. That's awful. Then you actually have to pack. Terrible. Then there's your moving day. No, thank you. And then you have to figure out where you're going to put the furniture in your new house, and then you have to unpack all the boxes. I've been there for about a month so far, exactly. Yeah, about a month to the day. Still unpacking. It's a lot of boxes. Don't go in my garage. And so many people, it's so sweet, have said to me, "Oh, Rabbi, I heard you're moving. Let me know and I can help you pack. Or I can help you unpack. I can watch David while you're doing what you got to do." So many people have said that these past couple weeks. It's so sweet. Have I taken them up on it? Have I taken you up on it? Very few of you. Very few of you, Marty. And it's not that I haven't needed the help. Oh no. Oh no. Many times when I was packing, during the move, while I was unpacking, I looked around at the chaos and I thought, wow, I could really use some help right now. This is really hard to do on my own. But I also know that I'm not doing it on my own due to any lack of offers to help. I know that it's just that I didn't ask. I didn't accept the help when it was offered to me so happily, so gladly by so many of you. But you know, I think everyone knows, it can be really, really hard to ask for and to accept help. Yet I learned something recently that reminds me that this is an age-old issue. In Shoftim, the name of the Torah portion we read this week, we hear of the Arei Miklat, the 6 cities of refuge that we are told to set up in the land that we're going into. Now, these were made for people convicted or committed manslaughter. They could run away to these cities of refuge. Now, you have to remember, in ancient times, blood guilt was a real thing among ancient people. Jews were no different. If someone killed a member of your family, you'd go and kill him back. You'd get revenge, human nature. Now, murder is one thing, of course. In ancient times, capital punishment. And the Torah makes it clear that Jews do that too. Later rabbis do some other stuff, but that's another sermon. So murder, capital punishment, makes sense. But what about manslaughter? If someone accidentally kills somebody else? By Jewish law, by any law, that's not a capital offense. Not if it's accidental, didn't purposefully do it. But in a culture of blood guilt, while a family of a victim may intellectually understand the difference between murder and manslaughter, in practice, they might want revenge on you of a more permanent nature. So, if you commit manslaughter and their family's out for revenge on you, you can run away to an Ir Miklat, a city of refuge, and live there safely. Sounds pretty useful, right? I'd want to know where one was if I need one, God forbid, in such a situation, someone was coming after me. I would be very glad that the Torah says, Tachin lecha haderech, prepare for yourselves a way, so that anyone who has committed manslaughter has a place to flee to.
But you know me at this point, being the nerd about words that I am, grammar, language, Hebrew. I gotta ask, why does the Torah say, Tachin lecha, prepare for yourselves a way? Prepare a way? How do you mean prepare? Mean build a road to these cities? Because you could have just said build. They could have used the word build. It doesn't say build, it says prepare, tachin. Rashi, medieval guy, has an interesting answer. He says that when the Torah says, Tachin lecha derech, prepare for yourselves a way to these cities of refuge, he says that it meant that at every crossroad, 2 streets, a signpost should be put up, directing the way to the nearest Ir Miklat, the nearest city of refuge. That, according to Rashi, is what the Torah means when it says prepare a way. It means put up a sign. Rabbi Ephraim Mervis, chief rabbi of the UK, takes it a little further. Because he reminds us that at no other point in our Torah or tradition do we ever get the instruction to put up signs towards our one most holy place, to Jerusalem. We're never told, never, not once, put up signs to go to Jerusalem. Jerusalem, it's the most important holy city for the Jews. He says Jerusalem especially was important in ancient society. Everyone needed to go to Jerusalem at least once in their life, usually multiple times during your life. There were certain sacrifices you could only offer in Jerusalem. Jerusalem is so incredibly important and holy, especially in ancient times. Everyone would need to know how to get to Jerusalem, but we are never, not once, told to put up signs directing us to that holy city. And yet directions to a city of refuge, a place where you go if you commit manslaughter, an act, thank God, far, far less frequent than going to Jerusalem. For this, we're instructed to put up signs. Rabbi Mervis believes that the reason is, of course, obvious. A person who is running for their life, he says, wouldn't wish to admit to anybody else that they needed to go to a city of refuge. Rabbi Mervis says they needed the signposts. This section in Shoftim about the Ir Miklat, the city of refuge, it may be about human nature being to get revenge. But just as much, I think, it's about how it's human nature to not want to ask for help when you really need it. Maybe because we don't want to look weak or inept. Maybe we don't want to feel like a burden on other people. Maybe we're ashamed. Yet the Torah is reminding us that it is when we need help the most that we must seek help and accept it. Help is a two-way street after all. We must, all of us, always jump to offer help. Help isn't just giving money or things. It's giving our time, our expertise, our support. And Jewish tradition bids us to offer as much, as often as possible of those aspects of ourselves. We're supposed to build those cities of refuge after all, right? But also, we must be able to ask for and accept help when it is offered to us. Those signposts exist because it is so very hard to ask for help sometimes. Y'all know I moved last month, but what a lot of people don't know is that I also moved last year out of my apartment and into a rental house. That move was really hard. It was so hard. Packing took weeks to pack. I lost count of how many trips I made to Home Depot to buy boxes, and then more boxes, and then more tape, and then more boxes, and then more tape. Moving actually was a process. It took days, weeks actually, to move everything from my apartment to my house. And by the time, a year later, just now, I moved again, packing wasn't so bad because I had so much stuff still in boxes. I never really unpacked from the first time. I'm not proud about that, but honestly, it was really handy. I'm not gonna lie. And look, I'm not saying this last move, the one I just did, was a cinch or a breeze. Moving is never a breeze. I still hate moving. And I definitely wish I accepted more of the help that so many of you very generously offered, and really thank you so much. But I am very proud to say that unlike last year, this time, I didn't buy a single box, not a single one, because I took the ones that were offered to me this time.
And I asked folks who I knew had just moved if I could have their boxes. So if you're one of those many folks, thank you very much. And a big thank you to the admittedly few of you I took up on your offer to make some late night runs between my old rental house and my new house, and your big Texas-sized vehicles to move my very last boxes, something my little Corolla is not quite built to do. I appreciate it a lot. Like so many people, I am really bad at asking for help and accepting it. I want to do it all on my own because I don't want to put other people out. I don't want to be a burden, and I really hate that I cannot take care of all aspects of my life myself. But that is such a ridiculous idea, such a ridiculous notion if you think about it. No one can take care of all aspects of their life on their own. Human beings are communal creatures. If we have been having a discussion in this Torah portion about human nature, well, by nature, we live in community, which also means relying on and asking for support from our community. And that doesn't make you weak to do that or burdensome or an outlier even. It makes you normal. It makes you human. So the next time you hit a point and you think, gosh, I could really use a little help, the Torah would bid you to remember that while it may be very difficult for you to do so, the Jewish thing is to ask for help and accept it also. And from my own experience, it is not easy, but it does get easier to let people help you, and that people are wholeheartedly happy to do so as well. Shabbat Shalom. Thank you, Rabbi, for it. Very important reminder for all of us, and hope and pray you don't have to move in again anytime soon, that you're in that house for many years to come. And if you are moving again, I'm probably out of town. So not just kidding. I will offer my help. Anyway, thank you, Rabbi, for a very beautiful and important Devar Torah. We're now ready to continue in our service as we begin the Musaf service. Let us rise in body or spirit, page 184. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמתי ורקירותי וימליך מלכותי בחיי כל יום יום ובחיי כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמי המעיין יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשו בריחו לילה מן כה בחטא ושירתה תושבחת ביניכם מטה דר מירן בעמל ויאמרו אמן. Page 185. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון קומל חסדים טובים וקונך הכל וזוכר חסדי אבות ומביא כל לפני בניהם למען שמו באהבה מלך חוזר ופוקד
ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נעריצך ונקדישך תסוציח זרפי קודשי אלי המקדישים שמך בקודש ילי קדוש 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 אדוני צבאות מלוך הארץ כבודו מלא עולם משתף שולים זה לזה איים מקום כבודו לאומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו הוא יפן ברחמים ויכון עם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים ביחד שמה אומרים שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שיניתני כל חי הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שיניתני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה לדור ודור אגיד קולך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מבינו לא ימוש לעולם ועד כי אלמך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
when you finish with your silent prayers, you're welcome to be seated as the cantor continues with Yismechu. We now turn to page 203, the Kaddish Shalem. Oh
עלינו לשבח לדון הכל, לתת גאולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כקיים הרצון, ולא סבלנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגוי עלינו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ועושה ארץ, ומה שביקרו בשמיים ממעל, ושכינת זו בגובי מרומים, ואלוהינו אמת מלכנו אפס זולתו, כך כתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ ועל הארץ כך כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו Now we invite all those in mourning and all those observing a yahrzeit to remain standing for the words of the mourner's Kaddish, which can be found on page 207. Yitzgadal v'yikadash shemei rabbah, v'yalma divrach yirteh v'yalmik malchuteh, v'chayechon v'yomechon v'chayeh dekol beit Yisrael, ba'agala v'zman kariv v'yimru amen. Yehi shmei rabbah mevorach le'olam ome'amaya. Yitzbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitroma v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudusha b'rechu le'ela min kol berchata v'shirata tishbechata v'nechemata da'miram b'yalma v'yimru amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'yakol Yisrael v'yimru amen. Osei shalom b'mromav hu ya'aseh shalom aleinu v'yakol Yisrael v'yimru amen. And you may be seated. So again, I want to wish everybody a good Shabbos and thank all those who participated in our service this morning. Again, to Marcy Rothman, thank you for leading Haftorah, and we look forward to hearing you do Haftorah on Yom Kippur just a few weeks from now. And speaking of Yom Kippur, of course, the high holidays are just a few weeks away. It's hard to believe that we'll be there before we know it. Slichot is 2 weeks from tonight. And we have a really wonderful evening planned. We'll be showing a movie beginning at 8 p.m. and followed by Slichot service at 10:30 p.m. It'll be Cantor Goldman's, of course, first Slichot service, and our professional choir will be there that night as well. First time that's happened in many years. And we'll, of course, have the traditional Beth Yeshurun custom of changing the mantles to the high holiday white. And that will be 2 weeks from tonight. Oh, and there's a family Slichot at 5:30 for all of our young families and the kids out on the splash pad. So it'll be Splish Splash Slichot, which I'm sure all of you will be there as well. We're all invited. So but that's also a lot of fun for our young families and for your children or your grandchildren also. And that'll be at 5:30. So many high holiday programs.
in-person family services, preschool services, grade school services. Our babysitting is back. We have all of our services in the Baruch Sanctuary, the Museum Minyan, and the Greenfield Chapel, of course, will all be back in person. We're expecting big crowds. You should be getting your tickets in the mail any day now. If you have any questions, just go to our website, and if you can't get your question answered, just call us at the office. We're happy to answer any questions that you have. And also, as we approach the high holidays, our program year has begun. We have so many programs, wonderful programs, learning opportunities, classes for everything, anything you ever want to learn, whether it's a Sunday morning or a weekday, whether it's at night with 100 Jewish Men or our sisterhood. We have a lot of really exciting things happening. And of course, pickleball on Sunday mornings. And last thing I wanted to make sure you're aware of is that something we started last year and we had a lot of success with, so we're continuing it this year. We are going to have our opportunity for those in our community who would like to have a moment before the open ark with one of your clergy. That'll be Sunday, September 11th. And you can sign up online. And this is an opportunity as we approach the high holiday season. And just a few weeks before Rosh Hashanah. Sorry, September 11th, September 18th. Yes, excuse me, it's September 18th. And this is a Sunday. There's some times in the morning or in the afternoon. And either I'll be there, or Rabbi Ford, or Rabbi Morgan, or Kenner Goldman. And you'll have some time before the ark to come in by yourself or with your loved ones, just to offer some private prayers before the ark as we approach Rosh Hashanah. And that'll be Sunday, September 18th. So if you have any questions, let us know. But we would love to see you here, whether it's on Friday night or Saturday, and of course on all these programs and events, the high holidays that are coming up in just a few weeks. At the conclusion of our service, I hope you'll join us for our Kiddush lunch as we join our Greenfield Chapel community and our Museum Minyan community. We're now ready to bring our service to a close. We turn to page 211 as the cantor leads us in Adon Olam. Please rise for the Kiddush and Hamotzi. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amen. Shabbat shalom. Good Shabbos, everyone.